volume. Pangalawa, big green candle. Tapos engulfing, kumbaga nilamon niya yung nung nakaraan niya. Welcome back to FlipStocksPh. My name is Chris. Today, pag-uusapan natin yung mga stocks na, in my opinion, may chansang magbigay sa atin ng profit. Okay, so start na tayo. Start tayo with APL, Apollo Global Capital Incorporated, ticker symbol APL. Okay, so ito yung aking magiging plan kay Apollo Global Capital. Ito, nakita ko kasi ito kagabi. Ano to nag-open lower. Pero, ganun ng kanyang naging rally kanina. At the end of the day, ito yung nakita ko na, okay, ito yung mga reason bakit ko siya binili. Okay? Okay yung volume. Number 1, yung volume. Okay naman. Mataas. Pangalawa, yung strength. Big green candle. And structure. Maganda yung kanyang area kasi wala naman siyang ibang, kumbaga sa structure, ito yung kanyang mga key levels. Pero hindi ko na masyadong tinignan yung sa key level. Tingnan natin kung ito palang volume saka yung momentum for a 10% target profit. Tingnan natin kung mag-work mamaya. Okay? Ito ang aking magiging plan for Apollo Global Capital or APL. Next stock natin si AR. Next stock natin si Abra Mining and Industrial Corporation, ticker symbol AR. The same thing with AR kanina. So ito yung aking magiging trade. So papasok ako dito sa pinaka-closing price. Okay, yan ang ilalagay ko. Tapos ang stop loss ko, 5% from entry. At yung aking target profit, 10% from my entry. Okay? So yan yung aking magiging plan for AR. So bakit ko siya binili? Number 1, volume, meron. Pangalawa, green candle. Big green candle. So yung move niya na yan, 20% move. I think kaya yung 5 to 10%. Pero this time, siniset ko siya sa 10% na target profit. Okay? Next stock natin, si BSC. Basic Energy Corporation. Ticker symbol, BSC. Okay, ito naman din yung aking magiging play kay BSC. Bakit ko siya binili? Number 1, may volume. Pangalawa, big green candle. Tapos engulfing, kumbaga nilamon niya yung nung nakaraan niya, no? The day before, the day before. Tapos yung kanina na galawan, though nag-open siya lower, pero yung pwersa niya na nag-ceiling, 50%, siguro kaya natin makuha yung 20%. So ito yung aking magiging play for BSC. Okay? Next natin na stock si Dito. Dito CME Holdings Corporation. Ticker symbol DITO. So ito yung aking magiging plan. Ito yung aking area ng pagbili. Okay, bilhin ko siya sa 11.76. Stop loss ko just below, like 3.15% from entry. Yung aking TP, yung target profit ko, around 12.52. 12 pesos and 52 cents. Bakit ko siya binili? Because of this move from support. I think this is a key level. Okay, this area. I think this is a key level, itong area na to. So, yan, itong area na yan. So, dahil nag-bounce sa dyan, and with a big green candle, so I think kaya kong kunin yung yung at least 5%. Kunin natin yung 5% lang. Okay, so ang aking magiging stop loss 2.46 from entry. Ibig sabihin, kung mali ako, I'll be out. Magbibenta ni broker ko at that price. Okay lang. That's my plan to control my risk. Okay, next natin, si IMI. Integrated Microelectronics Incorporated, IMI. Check natin. So this candle, number 1, kung bakit ko ito binili, itong area na to, yung chart niya, yung style ng kandila na yan, para sa akin, very bullish. Nag-open dito, nag-open higher, actually, open higher, bumagsak pa. Pero at the end of the day, nag-close pa rin siya ng 10.65 nang walang sa taas, walang tawag dito, walang wick or buntot. Katulad nitong kandila na to, mayroong malaking wick, di ba? Ito wala siyang wick, so para sa akin bullish yan. Tapos meron pa namang supported din siya ng magandang volume. So this will be my trading plan for IMI.
Okay? So, nag-gain siya ng ilan yan? 10%. So, hit ko lang to siguro mga 5%. Okay na ako dyan sa 5%. Quick profit lang. Tapos, ang stop loss ko, may mababa pa ba dyan? Wala na. Yan, 2.53 from entry. So, akin ang buy ko ulit sa 12.68. Ang stop loss ko, 12.34. Ang aking target profit, 13.31. Okay? Next natin, yung ating last na stock. Next natin, si Premier Horizon Alliance Corporation with ticker symbol PHA. Okay, sa ganitong klaseng setup ni PHA, with volume, tapos big green candle. So, ito yung aking magiging setup. Target ko, dahil gumalaw siya ng almost 20%, more than 20%. So, I think 10% kayang i-hit. So, ito yung aking magiging plan. Okay, ang entry ko, around 216. Ang aking stop loss, around 205. Ang aking target profit, around 2.38. Okay. So, guys, yan yung aking trading plan. Ito yung aking mga stocks na nakita kanina. In my opinion, na magandang i-trade. At tignan natin yung resulta mamayang opening o mamayang pag-open ng market. Okay, guys, thank you so much for your time. And I hope maganda yung mga setup ninyo. I hope okay yung mga plano. And relax lang. Relax lang sa trading. Okay? Once again, this is Chris from FlipStocksPh. Check nyo yung ibang videos natin for reference. Dagdag reference lang. So, hindi yun mga recommendation to buy, pero baka sakaling makatulong. Alright, guys. If you have any questions, by the way, if you have any questions or any stocks na gusto nyo i-discuss natin, pag-usapan natin, like a group study, feel free. May comment down below. Just leave it on the comment section down below. Alright, guys. Thank you so much for your time and check other videos.